Okay, so the next subheading is biological evolution. We are going to discuss about the theories of evolution. First, we will discuss about the Darwinism, and followed by that, we'll discuss the Lamarckism, and then the mutation theory. So, basically, three theories are there: Darwinism, Lamarckism, and mutation theory by Hugo de Vries. Anyway, let's start from Darwinism. ഫസ്റ്റിൽ ജനറലായിട്ട് ഡാർവിനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡാർവിൻസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. സോ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു, റൈറ്റ്? ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവുന്നു, ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവുന്നു. വെൻ ദിസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ബിക്കം ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ്, what will happen? There will be a problem with the resources, right? There will be a scarcity of resources കുറയുന്നു. Because of that, there will be struggle, right? Struggle for existence, or there will be competition between the species, interspecific competition, or within the species, etc. And when there is a competition for the resources, what will happen? Some variants, right? Some variants will outcompete. Some variants going to outcompete the others, and this variants will be able to reproduce more, right? Reproduce more. ഈ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളവർ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് സ്ട്രഗിൾ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ഉള്ള animals will be able to utilize the resources in a better way. They reproduce more, so slowly by generation their number will increase in the population, and they become established as a new species in that population. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? When there is struggle for existence, there is competition. Some variants, right? Some variants will be there, and these variants will have some advantage over the others, normal one, and they will be able to get more resources. They will reproduce more, and they become a new species. And this is known as what? Natural selection, or this is known as what? The survival of the fittest. Okay, so മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം, and this variance will be selected if that variation is having some advantage, and this variations can be inherited also. വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് സ്ലോലി ഗ്രാജുവലായിട്ട് ആ വേരിയൻസിൻ്റെ നമ്പർ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദേ ബിക്കം എ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് or new species. That is what natural selection. Okay, so now let's go to the details given in the NCERT. So evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on earth. So excuse me. So here also, yeah, when cellular form of life with differences in metabolic capability originated in earth എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് എന്താ പറയുന്നത്, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഹാപ്പൻഡ്. Okay, the essence of natural Darwinian theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. അപ്പം ഈ റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ലിങ്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് cycle of lifespan. Shorter the lifespan, right? Shorter the lifespan, greater will be the rate of evolution, right? Or greater will be the rate of appearance of new forms. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് വെരി ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ. സോ ഷോർട്ടർ ദ ലൈഫ് സ്പാൻ, faster will be the rate of evolution parameter, faster will be the rate of appearance of new characters, new organisms parameter. An example is given here to explain this theory. So here there is a colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium
composition would bring out only that part of the population that is say വേരിയൻസിന് ഇവിടെ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്. അപ്പം ബി ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻസിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ബിക്ക് ഒരു വേറൊരു ന്യൂട്രിയൻറ്റിനെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ജനറലി നമുക്ക് പറയാം നോർമലി ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിലാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, എല്ലാവരും. ബട്ട് ബിക്ക് എന്തും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്ക് ലാക്ടോസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേരിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഡ്യൂ സോ ബി ദേ ക്യാൻ സർവൈവ് അണ്ടർ ദ ന്യൂ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എയിലാണ് ഇവരെല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസിലാണ് ഇവരെല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഫീഡ് വന്നാലും ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്ലോലി എന്ത് സംഭവിക്കും, in due course of time this variant, which variant, the B type which can use lactose, population outgrows the others and appears as new species. Obvious, isn't it? A is there, B is there, so generally they survive in glucose, but they have what, lactose. So normally B can utilize lactose, so they will be able to reproduce more and outcompete the other one, normal one. And now slowly this variant population outgrows the others and appears as a new species in due course of time. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ, കുറച്ച് ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയന്റിന്റെ എണ്ണം കൂടും. ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ ഡേയ്സ്, വെരി ഫ്യൂ ഡേയ്സ്, ബിക്കോസ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവാണ്. ഫോർ ദ സെയിം തിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ എ ഫിഷ് ഓഫ് ഓൾ would take millions of years, as lifespan of these animals are in years. So lifespan കൂടുമ്പോൾ ചേഞ്ചസും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബിക്കോസ് the changes are inversely proportional to the lifespan of that organism, or evolution is inversely proportional to lifespan of that organism എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, here we say that fitness of B is better than that of A under the new condition. Okay, so B will be able to survive more under this new condition. Right, the variant is B എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റ് ആണ്. B will have that better characters, so it can survive in this new condition. Nature selects for fitness. Yes, nature select that variant which is having this better qualities. One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്ത് ക്യാരക്ടർ? ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ ലാക്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. സോ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ, റൈറ്റ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ദ സോ കോൾഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ്. ഈ ലാക്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഓൾസോ. ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ബട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻ ഡാർവിനിസം ഓർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ fitness means reproductive fitness, right? Fitness means reproductive fitness. If you are able to reproduce more, you are showing fitness. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ സം അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹെൻസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ജെനറ്റിക് ബേസിസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇവോൾവ്. സോ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നേച്ചറിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ലാക്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ജെനറ്റിക് ബേസിസ് ആണ്, ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ലാക്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ജീൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ഈസ് എ ജെനറ്റിക് ബേസിസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സെലക്ടഡ് ആൻഡ് ടു ഇവോൾവ്. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബി എന്ന വേരിയന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലേ? ലൈക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റ് ആണ് ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു സർവൈവ് ഇൻ അതർവൈസ് ഹോസ്റ്റൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, അഡാപ്റ്റീവ് എബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ്. ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് എബിലിറ്റി, അവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഇവിടെ ലാക്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടർ ക്യാൻ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ജെനറ്റിക് ബേസിസ്. യെസ്, ഇതിനൊരു ജെനറ്റിക് ബേസിസ് ഉണ്ട്. ജീൻസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. ഓക്കെ, നൗ ഫിറ്റ്നസ് ഈസ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഗ്രൂപ്പിനെ, റൈറ്റ്, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടന്നു. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടന്നു. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇതിനെയാണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുക, ഇല്ലേ? നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടന്നു. ആരെയാണ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ,
അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് എന്താ പറയുക ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരെന്ന് പറയുക അല്ലേ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആസ് പെർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. സോ ഫിറ്റ്നസ് ഈസ് ദ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ആ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ആ പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ആര് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ. So basically, fitness is the end result of what? The ability to adapt and get selected by the nature. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നേച്ചറെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേച്ചറെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഫിറ്റ്നസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ്, yeah, it's been given this NCERT given this statement: fitness is the end result of the ability to adapt according to the changing environment and then get selected by the nature. So that is called fitness, reproductive fitness or fitness. Okay, right. So let's discuss about the two key concepts of Darwinian theory of evolution: branching descent and natural selection. These are the two key concepts of natural selection, or I mean key concept of Darwinian theory. Branching descent എന്ന് പറയുമ്പോൾ new species originate from a common ancestor like the branches of a tree. So new species A, B, C, D, E, F, new species evolved from, right, formed from a common ancestor like branches of a tree. That is called what? Branching descent. And then what is natural selection? Already discussed the variants, right, being selected, variants been selected by the nature, and that is called natural selection. So this branching descent and natural selections are the two key concepts of Darwinian theory. Okay. ഇനി ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ഈ ഡാർവിനിസത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ളതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ it is possible that the work of Thomas Malthus on populations influenced Darwin. Important point ആണ്. തോമസ് മാൽത്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ, the scientist who actually worked on the populations and all. He published a book on the principles of population, which actually influenced Darwin. About Thomas Malthus, or work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. Natural selection is based on certain observations which are factual. So now we are going to discuss about the observations which leads to natural selection or the theory of natural selection. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. For example, natural resources are limited. When there is population explosion, resources are limited. Populations are stable in size except for seasonal fluctuations. Members of a population vary in characteristics, so variance will be there, right? In fact, no two individuals are alike, so variance will be there even though they look superficially similar. അപ്പം ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സൈസിലാണ്, സീസൺ വേരിയേഷൻസിൽ മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ഇൻ സൈസ്. ഓക്കെ, ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഫർദർ. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ വേരി ഇൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയേഷൻസ് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ്. ഈ വേരിയേഷൻസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് തിയററ്റിക്കലി population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, like a bacterial. This fact can be seen in a growing bacterial population. അപ്പം തിയററ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എല്ലാവരും A, B, C, D, E എല്ലാവരും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. ബട്ട് അതാണ് ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസസ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ആർ ലിമിറ്റഡ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നില്ല, ബട്ട് അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഹാഡ് ബീൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ റിസോഴ്സസ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പോകാത്തത്, ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദർ ഹാഡ് ബീൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ റിസോഴ്സസ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ റിസോഴ്സസിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വരുമ്പോൾ
ഈ റിസോഴ്സസിന് ലിമിറ്റ് വരുമ്പം അവിടെ സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് മാത്രമേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ വേരിയൻസ്, ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള വേരിയൻസിന് മാത്രമേ കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കാതെ പോപ്പുലേഷൻ സൈസസ് ഒരു ഇൻ റിയാലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഓൺലി ദിസ് വേരിയൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. ഓക്കെ, അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുന്നുള്ളൂ, സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നോട്ട് എവറി വൺ. ലൈക്ക് നമ്മുടെ നീറ്റിൽ 24 ലക്ഷം പേര് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവും. അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. അപ്പം ഡാർവിനിയൻ തിയറിയിൽ എന്താണ് പുതുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രില്യൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡാർവിനിസം ഈസ് ഹി അസർട്ടഡ് ദാറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വിച്ച് ആർ heritable and which make resource utilization better for few who are adapted to habitat better will enable only those to reproduce ആൻഡ് ലീവ് മോർ പ്രോജനി. അത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഈ വേരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ആ പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൂടുതൽ പ്രോജനി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹെൻസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓവർ മെനി ജനറേഷൻസ് സർവൈവേഴ്സ് വിൽ ലീവ് മോർ പ്രോജനി ആൻഡ് ദർ വുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹെൻസ് എ ന്യൂ ഫോംസ് അപ്പിയർ ടു അറൈസ്. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, വേരിയൻസ് ഉണ്ട്, വേരിയൻസിന് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ജനറേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓൺലി ആ വേരിയൻസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടുകയും അവരുടെ പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ, അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ അതാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാമാർക്കിസം ആണ്. ലാമാർക്കിസം. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് ലാമാർക്കിസം. ഓക്കെ. Even before Darwin, a French naturalist, Lamarck, had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse ഓഫ് ഓർഗൻ. സോ ലാമാർക്കിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓർഗൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗൻസ് സ്ലോലി എന്താ പറയുന്നത്, ഡിസപ്പിയർ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ്. He gave the example of giraffes who, in an attempt to forage leaves on tall trees, had to adapt by elongation of their necks. അപ്പം ഇതൊരു ജിറാഫിന്റെ ലോങ് നെക്കിൻ്റെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അവര് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ടോൾ ട്രീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫൊറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ നെക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ലോങ് നെക്ക് ഓഫ് ജിറാഫ് ആണ്. As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലൈഫ് ടൈമിൽ അക്യൂർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ. അതായത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി 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 എൻ്റെ കഴുത്തിന് നീളം കൂടി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടർ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് ദ അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ബീൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ജിറാഫിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജിറാഫാണ്, എൻ്റെ കഴുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ നീട്ടി 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 എൻ്റെ കഴുത്തിന് നീളം കൂടി. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഞാൻ ഈ കിട്ടിയ എന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു, അപ്പൊ അവർക്കും എന്തായി, ഈ നീളമുള്ള കഴുത്തുണ്ടായി. അവരാർക്കും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊടുത്തു, അവർ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സ്ലോലി ബൈ ജനറേഷൻ സംഭവിച്ചു, ഈ ലോങ് നെക്കുള്ള ജിറാഫ്സ് ഉണ്ടായി. ബട്ട് നോബഡി ബിലീവ് ദിസ് കൺജക്ടർ എനിമോർ. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട്, ഈ ഒരു അസംഷൻ വലുതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഓക്കെ, കാരണം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദിസ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് സ്പീസിയേഷൻ ഒക്കർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഡാർവിൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു വേരിയൻസ്, വേരിയൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അവർ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ബട്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് മെൻഷൻ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ arrival of the variation or the origin of this variation or how this new species form. അത് ഒന്നും ഡാർവിൻ പറഞ്ഞില്ല, ബിക്കോസ് ഡാർവിൻ വാസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ദോ മെൻഡൽ ഹാഡ് ടോക്ട് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തത് ജീൻസിനെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മെൻഡൽ ആണല്ലോ ആദ്യമേ ജീൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. സോ മെൻഡൽ ഹാസ് ഹാഡ് ടോക്ട് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫീനോടൈപ്പ്. ഡാർവിൻ either ignored these observations or kept silent. സോ ഡാർവിൻ അതിനെപ്പറ്റി വലുതായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല. ബട്ട് ബെറ്റർ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നത് ഈ ഡാർവിനിസത്തിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. എനിവേ ഹി വാസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്, ഓർ ഹി ignored it, or he has kept silent about this kind of factors which can carry these characters to the next generation. In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutations, large differences arising suddenly in a population. അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണ്? ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിക്കാണ് കേട്ടോ. മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി. ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി? Mutation theory has been introduced by Hugo de Vries, and by making his experiments in evening primrose, he come to this kind of conclusion that he believed that it is mutation which causes evolution. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താണ്? As per his studies on evening primrose, he believed that Hugo de Vries believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variations, minor heritable variations that Darwin talked about. ഡാർവിൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ വേരിയൻസ് സ്ലോലി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറും, വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് ജനറേഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോലി A1 ആവും, പിന്നെ അത് A2 ആവും, പിന്നെ അത് A3 ആവും, ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ലോലി ഇറ്റ് ബിക്കം ബി, വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് a long time and will have a direction also. A to B എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. So gradual ആണ്, it will take long time, and there is a direction. ബട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായി സഡൻലി ബി ആവും. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലായി? അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും. ഈ എ എന്ത് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറാം. ഇത് ബി ആയിട്ട് തന്നെ മാറണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സി ആയിട്ട് മാറാം. ദർ ഇസ് നോ ഡയറക്ഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സഡൻ ചേഞ്ച്. ഇറ്റ്സ് എ സഡൻ ജംപ് ഫ്രം ഓഫ് വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം. Right? So mutations are random and directionless, while Darwinian variations are small and directional. ഡാർവിന്റെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്, അതൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. A to B എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutations caused speciation and hence called saltation. സോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞത് സഡൻ ആയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ബി ആകുക. അല്ലാതെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് ലേറ്റർ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് സം ക്ലാരിറ്റി. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസിന്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് പ്രിമറോസിലെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേരൻസിൽ നിന്ന് പുള്ളി F1 ഉണ്ടാക്കിയപ്പം പ്രിമറോസിന്റെ F1 ജനറേഷൻ വന്നപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പേരൻസ് റെഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് റെഡ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായി. കുറച്ച് പേര് പുതിയ വേരിയന്റ് വന്നു, ബ്ലൂ വന്നു. ഇനി ഈ ബ്ലൂവിനെ പുള്ളി പിന്നെ സെൽഫ് ചെയ്തപ്പം കുറെ ബ്ലൂവും വന്നു, കുറച്ചൊരു പുതിയ യെല്ലോയും വന്നു. മനസ്സിലായി? യെല്ലോയും വന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം പേരൻസിൽ നിന്ന് F1 എത്തിയപ്പം ഒരു പുതിയ വേരിയന്റ് വന്നു. F1 നിന്ന് F2 വന്നപ്പം ഒരു പുതിയ വേരിയന്റ് വന്നപ്പം ദർ ഇസ് എ സഡൻ ജംപ് ഫ്രം
sudden jump from one species to another species. So the red in there is a sudden jump to blue, and blue in there is a sudden jump to yellow. So there is a sudden jump or saltation from one species to another species. But this is because of many other reasons. I'm not going to the details of that. But ഇതായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി ഈ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് വന്നത്, മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി. So these are the three theories: the Darwinism, or Darwin's theory of natural selection, and then Lamarckism, use and disuse, and then this mutation theory by this Hugo de Vries. Okay, right. Okay, so these are the three theories. ഇനി ഇവിടെ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Evolution a process or the result of a process? Evolution a process ആണോ, or it is the end result of another process? A bit confusing it is actually. The world we see it and animate is only the success stories of evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. Normally, world in the story as it is world in the story ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ evolution is a process and it is continuing, right? Evolution സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. So it's like a process which is going on, happening, and it's going on. Okay. On the other hand, when we describe the story of life on earth, okay, നമ്മൾ മൊത്തം വേൾഡിനെ അല്ല നോക്കുന്നത്, ബട്ട് നമ്മൾ ലൈഫിനെയാണ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. അപ്പോൾ ലൈഫിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ് എവല്യൂഷൻ. സോ ഹിയർ ദ പ്രോസസ് ഈസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ and the end result is evolution when you consider only life, right? വേൾഡിനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ബട്ട് ലൈഫിനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എവല്യൂഷൻ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ പ്രോസസ് കോൾഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. We are still not clear whether to regard evolution and natural selection as processes or end result of unknown processes. ഒരു സ്റ്റിൽ അതെന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്, മൂന്ന് തിയറീസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.